हेलो। मैं यहाँ से गुजर रहा था, मैंने सोचा मिलता हुआ जाऊँ। सब ठीक तो है ना सर? मैं परेशान हूँ। हाँ, सब ठीक। आप परेशान दिख रहे हो, अगर कुछ बात है तो आप मेरे से शेयर कर सकते हो। आई विल हेल्प यू। मैंने कहा था सब ठीक है। पक्का मैम। सर, भैया फॉलोअर्स तो हो जाएंगे ना? ये एक्चुअल बिल्कुल होंगे यार, क्यों नहीं होंगे? इतना टैलेंटेड लड़का है तू। बस तू अब बातें घुमाना छोड़, सीधा जाकर पावर कपल के पास और उनको बोल। आई थिंक टाइम फॉर कोलैब वीडियो सर। बहुत टाइम से आपके लिए काम कर रहा हूँ सर, और आपके बोलने से पहले कर देता हूँ। तो सर क्या फायदा है इतना हार्ड वर्क का जब मेरे फॉलोअर्स ही नहीं बढ़ रहे? प्लीज सर, मैं डिजर्व तो करता हूँ ना एक कोलैब वीडियो। एक वीडियो कर लेते हैं ना सर, प्लीज। प्लीज सर, प्लीज। ठीक है, करते हैं। पावर कपल कम्युनिकेशन सबको फोन दिया, बस सूर्या को फोन नहीं दिया। जल्दी से एक फ्री का फोन इस फोन में भरवाता, मारा जाएगा। तो गाइस, बहुत टैलेंटेड लड़का है ये। प्लीज इसको फॉलो करें एंड आई एम श्योर यू विल एंजॉय इट। ओके। फॉलो कर लो वरना मारे जाओगे। एटलीस्ट 30-40 पोस्ट चाहिए मुझे हमारे पेज पे अबाउट सुप्रीम सूर्या। बहुत सेक्सी घर है यार तेरा। क्या बात है। मेरा नहीं, हमारा। अरे क्या बात कर रहा है यार, मैं संडे संडे आ जाऊंगा तो चुप हो रहे यार। बताओ दे यार।
थैंक यू। यही कर दो कर। मेरा सर्वर निकल रहा, एक मिनट भाई। हाँ अबे मेरा सर्वर निकल रहा है, एक मिनट। हाँ कितना हुआ? हो गया, थैंक यू। और पॉपकॉर्न, एक सेकंड, ये पॉपकॉर्न्स क्या है? अरे मुझे भी ट्रांजेक्शन थी ना, वो मैंने पॉप ऐप से करी थी, उस पे पॉपकॉर्न्स मिलते हैं। मतलब अरे पॉप ऐप एक यूपीआई ऐप है, जैसे कि बाकी ऐप कहते हैं ना कि बेटर लक नेक्स्ट टाइम, इसका हर टाइम बेटर लक ही होता है। वाओ, ये लैम्प कहाँ से लिया? कम ज्ञान दिल्ली बीजेपी। Welcome guys, I'm back with another helpful videos, and this time I'm going to be going through my settings in PUBG. This is one of the biggest requests I've had so far since PUBG went free to play, and honestly also something people have been asking for a long time, and something that always gets people interested. You want to know if you get the right settings, or at the very least you want to know that you're not using any wrong settings that could mess you up. But before we get started, I want to remind you that you can directly support me by using the code WackyJacky101 as your creator code in PUBG. That means I get a portion of every purchase you make in the game, and this obviously helps me a ton and motivates me to do even more PUBG content. So the way I'm going to do this is that I'm going to go over my settings, and I will be highlighting these settings that I think are specifically interesting. First of all, on the graphic settings page, your lobby FPS is something that is worth setting to 60 FPS. This is basically just so your graphics card doesn't overheat or just heat up or just use a ton of power when in the lobby, because there's really no need for that. In-game FPS cap, I've always used unlimited, and I feel like that works great. Smooth frame rate, make sure this is disabled. As far as I know, this can increase your input lag to the game, and you do not want that. Brightness levels, I have this set to 69 for all maps because 69 is a good number. I have render scale set to 100. If you increase this, it makes the game look sharper and better, but it also takes a huge toll on your performance. So I don't recommend using a high setting here unless you're running on a 1080p resolution. I run on 1440p resolution, so my game is already extremely sharp. Make sure that this setting is not below 100, as that will make the game look extremely blurry compared to what it should. Your field of view, it's a preference. I prefer 103. However, 90 is fine. Just don't go below 90 and better. But it also takes a huge toll on your performance. So I don't recommend using a high setting here unless you're running on a 1080p resolution. I run on 1440p resolution, so my game is already extremely sharp. Make sure that this setting is not below 100, as that will make the game look extremely blurry compared to what it should. Your field of view, it's a preference. I prefer 103. However, 90 is fine. Just don't go below 90. That makes sure your game too is zoomed in and can inhibit your ability to spot enemies in your peripheral vision. Anti-aliasing, high or ultra. If you put this low, then the ability to spot enemies in your peripheral vision. Anti-aliasing, high or ultra. If you put this low, then your game will be very flickering, and that means it's going to be harder to spot moving targets. I know a lot of pros still use the very low settings or low settings, since this is one of those settings that will increase your performance if you reduce it. However, I have done plenty of tests, and for my own preference, high or ultra works the best for me due to my ability to better spot moving targets. Post-processing on medium is the right balance here. There's no need to go super low or super high on this one. Shadows, I use this on low. This is one of those settings that I only put to low because of performance. PUBG still isn't the game that performs the best in terms of FPS, so I've chosen to put this to low. Textures on ultra because I do enjoy that the game looks good. I don't want to compromise too much on the graphical appearance of my game in order to gain FPS, and also textures from my test. This doesn't really affect my performance so much as long as you have enough VRAM on your graphics card. However, that what I should also mention here is that having this on very low is an advantage in PUBG, as enemies will stick out more from the background. My effects are on low, even though having it on a higher setting
will make the muzzle flash, the flash that happens when someone fires their gun, more visible, especially if they're shooting from within a building, and that can theoretically make it easier to spot an enemy who is shooting on a darker light setting. However, if you put this too very high, there's also the problem that the lightnings that are in the edge of the blue zone will be very, very bright. So I have this on low, but that is mainly because of performance. Foliage and medium, again, a performance setting, no need to go super high, and super low looks bad, so I just have it on medium. View distance is one of those settings that I like to have pretty high. It does reduce performance, but I like that I'm able to see buildings, trees, and objects high up when I parachute. It just makes my parachuting more accurate, I feel like. You can use the map, but especially as a newer player, I recommend putting this pretty high. Sharpening, make sure you have this on enable, especially if you are using a high anti-aliasing setting, because this can make the game feel a little bit blurry. That gets evened out pretty well by using sharpening. VSync, make sure it's disabled, and input lag, unnecessary. Motion blur, disabled. You don't want to risk having something blurred out where there could be an enemy. DirectX, I use DirectX 11, however, you can go to enhanced or DirectX 12. I've tested these so far. It has not improved my performance. In fact, it's been worse with these two settings. So I recommend just leaving it on 11. In audio settings, the only two settings here that are really good to look at will be weapon sound effects, which is entirely preference. I like the legacy sounds, that is the old sounds for certain weapons, but the setting that is not preference and the one that is the most important audio setting in the game, HRTF, head-related transfer function. Enabling this will make it significantly easier to hear the directional audio of gunshots. Make sure HRTF, head-related, in audio settings, the only two settings here that are really good to look at will be weapon sound effects, which is entirely preference. I like the legacy sounds, that is the old sounds for certain weapons, but the setting that is not preference and the one that is the most important audio setting in the game, HRTF, head-related transfer function. Enabling this will make it significantly easier to hear the directional audio of gunshots. Make sure you enable this. I think this might be enabled by default, but at the very least, check that it is indeed enabled. Under my control settings, you will find my mouse sensitivity. I want to remind you guys that I use a DPI of 800 and a standard Windows sensitivity of 6 out of 11. Also, make sure you don't have any mouse acceleration enabled. This is the pointer precision enhancement setting under your mouse in Windows. Make sure you do not have that enabled. My general sensitivity, which is sensitivity you have when you just look around freely in the game, is 30. My vertical mouse sensitivity multiplier is 1.2. I found that this helps me a lot when I do scope spraying in PUBG. There is the downside of making diagonal movements a little bit more difficult in some way, and that is also why this is one of those settings that I am playing around with a little bit now and there, but 1.2 is the one I'm using right now. Aim sensitivity is your sensitivity when you are hip firing, but doing an aimed hip fire of your weapon. This is the one I'm using right now. Aim sensitivity is your sensitivity when you are hip firing, but doing an aimed hip fire of your weapon. This is a 30, the same as my general sensitivity. I recommend having these identical. My ADS sensitivity is 25. I have this 5 lower than my aim sensitivity. This sensitivity is the one you use for non-magnified ADS. So when you aim down sight with a red dot, holographic, or iron sight, this is the sensitivity you use there. I like to have this a little bit lower because I feel like otherwise it's a little bit too far. My scoping sensitivity, on the other hand, is 30, and I have universal sensitivity for all scopes, which means that PUBG scales the sensitivity across all the different scopes. You can do this manually, but I don't recommend it. There's no need for it, I think. The other part of your control settings are your input map. Scales the sensitivity across all the different scopes. You can do this manually.
but I don't recommend it. There's no need for it, I think. The other part of your control settings are your input methods, which is, are you going to be holding or are you going to be toggling? I use toggle on crouch and prone, and then I have hold for walk, sprint, free look, and hold breath. I like to use toggle for cannon sight. When I peek, that is when you're leaning left and right, I prefer to use this on hold because this is just objectively better as it makes you able to faster lean left and right, especially something that is powerful to use this on hold because this is just objectively better as it makes you able to faster lean left and right. I use toggle on crouch and prone, and then I have hold for walk, sprint, free look, and hold breath. I like to use toggle for cannon sight. When I peek, that is when you're leaning left and right, I prefer to use this on hold because this is just objectively better as it makes you able to faster lean left and right, especially something that is powerful if you are doing some kind of alternating between sides from behind a tree or within a building shooting out of some windows. And the reason is simply that you need fewer key inputs to perform the same action. And this really goes hand in hand with ADS on hold as well because, again, one click less, I hold to ADS, I hold to lean, and I can quickly go into a leaning ADS stance both right and left, and I can alternate super quick, which is extremely powerful in this game. And finally, map is on toggle, and aim is also on hold. And now to key bindings, the first one here, which is one of the most important, if not the most important key binding you can do in this game, jump and vault. Have these on two different keys. They're simply things you cannot do in the game if you don't do this. An example is vaulting inside a moving train. This is not possible without having a specific vault keybind. You might just get yourself killed instead. And also, if you want to quickly get into a window, let's say someone's following you or you're getting shot at, you want to quickly vault into a window. I often see people who don't have this separate that will just end up jumping around in front of the window because they're not in the exactly right spot where they can vault, so the game thinks they want to jump. A stupid way to die, make sure you have these separate. Another thing that's super important is that you don't have aim and ADS on the same binding. This is by default to your right mouse button, so the game needs to figure out, do you want to ADS or do you want to aim? And because the game takes time to figure this one out, since it's on the same button, your ADS time will be slower. This means that you see an enemy, you want to go ADS quickly to fight the player, but your ADS time is going to be slower than the enemy, and you're going to risk losing fights because of this. The way to solve this is by having aim on a separate keybind. I have this on my mouse, forward a thumb button, and then ADS I have on my right mouse button. On hold, both of these are on hold as I showed you before. Yes, अभी भेजता हूँ. प्लेयर है ये प्लेयर पहली बार नहीं उतरा आते ही नो आउट पॉइंट क्या बात बेन तोड़ के आई हो शाबाश सही बात है चावल के रास्ते नया देने मैं क्या उसका वीडियो मेरी क्या तोड़ मुझे क्या मार सकते थे वीडियो क्या है मुझे पता है वो करने के मुझसे करने के नहीं आपने तो कहा था क्या कुछ भी करोगे you know what sometimes all a boy need is this कि बस उनको प्यार की धमकी मिले तो वही है ना जो फोन पर जाकर और एक किसी की वीडियो सर्च करता है भाई तेरे इतने फॉलोअर्स कैसे हो गए सच है किस्मत भी बड़ी सही चीज है
थैंक यू गाइस 5 मिलियन हुए हैं मेरे नहीं हमारे पार्टी सुबह तक चलनी चाहिए ठीक है मैं तब तक मिल गया 64 की तो पूरी ना पहुंच जाएगा क्या ज्यादा पीएगा तो मारा Nhớ với kho sau đi. Để không. Cái địch con mẹ lắm trò lắm. Chúng mày bay lăn mặt xuống sớm chưa? Ông đang có việc tự sân đéo hiểu sao nó crash game dạo này rồi. Từ bây giờ mới trận 2-3 trận rồi đúng không? Đúng. Đông á. Thế thì làm sao luôn nha, đỉnh bà game quay ra, quay đằng sau đi. Chúng mình có. Không hơn. Một thằng ở cuối ấy. Ở nhà tầm 2 ấy nhá. Rồi. Xa. Thằng hai. Đấy. Thằng 2 cho 4 đây. Ôi kìa vào đấy, Mày vội yếu rồi. đấy. Vector thôi. Tao đâu vào nhà đâu. Vội quá. Yếu lắm rồi mà. Nhưng mà bạn vội quá, bạn muốn lên bạn phải gọi tôi lên cùng chứ đi. Tưởng bạn đáp của sơ bốc là bạn phi lên luôn. Chắc là luôn. Được bom lên. Có chip mà. Từ từ đi. Tiền map này làm gì cứu được? Có bây giờ cứu được rồi. Ok. Thằng ấy chết chưa, thằng nhà chết chưa? Thế rồi xong rồi. Bên này xong rồi. Bên đường bạn còn không? Có tiếng còn. Đây. Từ từ tôi bảo từ từ. Để tôi lên nóc này. Kho, một kho xa. Rồi bình tĩnh. Lên nóc á. Địt mẹ trong nhà đằng sau. Biết là nhà rồi. Ui, đi một đồ bắn kinh vãi luôn. Ao đấy.
नहीं यार, कैसे बुलेट लगता है? लगा ही नहीं उसको। क्या है? अंदर बैठ।
बोलती रहे बोलती रहे बोलती रहे ये भी ले जा तो क्यों करना है छोटे तू अपने में A1 है मुझे जरूरत नहीं किसी की परछाई बनने की क्या चूतिया गेम है वे लोडिंग नहीं हो रहा है वे स्क्रीन नहीं आया अभी तक हाँ कीजिए हट माँ की हट मादरचोद मार भी दिया बे अब तक लोडिंग ही नहीं हुआ ले अब एनिमेशन आ रहा है क्या चूतिया गेम है
पब्लिक आज की इस वाली वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरीके से अपनी गेम लूप एमुलेटर के तो भाई आज की इस वीडियो Welcome to this video. I am going to show how to fix game crashing, freezing, not launching, stacked, and black screen issues. Click search bar, straighter. Apply and OK. Close window. Try to play game. If that didn't work, right-click Start Menu. Open Task Manager. Click Startup. Disable Not Used Application. Close window. Open Internet browser. Go to the website linked in the description. Click Download. Install downloaded file. not launching. Open the search function on your computer. Type run. Open the run window. Type percentage local app data percentage and click on OK. Open the temporary files. Navigate back to local folder. Scroll. Issue. Now, I won't waste your time, so I'll jump straight into it. And the first thing we need to do is head over to our Steam application. And from the top here, just come inside of Library, and Task, and just make. What's up, guys? In this tutorial, you have Steam games that just won't launch, especially the COD series. I'm going to show you how to fix that in less than 15 seconds. Go to your search bar and type in Control Panel. Click on Hardware and Sound, click on Sound, then in the Playback and Recording tabs, disable anything you do not need. That's literally it. Your game should load up now. You have Steam games that just won't launch, especially the COD series. I'm going to show you how to fix that in less than 15 seconds. This is Jinx, PUBG player, and I have a lot of friends that had a lot of problems with the in-game protocol. So we are not interested in what said it's giving that it allows every port specified by the game, which is one of the ports from 27015 to 27036. In this case, we can see Steam is using 27036. We can see that TSL uses 70115. There you go. We can see. Then what does actually mean? This is telling me
एक फोर्टनाइट क्यों बोल रहे हैं? डबल लोडिंग हो रहा था इसकी वजह से मैं पीसी में। À trời ơi. Tôi biết đéo đâu địt mà thề cay thật mà Đừng không có muốn cái nết thả tôi không thả đến tôi lên không muốn cái trên lan gì can nữa. là tôi rồi mà cái ngay nhà bên cạnh đéo ai lút luôn mà đéo hiểu địt mẹ. Bạn mèo đéo bắn được. Không, tôi có súng ra thằng này đi rồi đấy, nhưng mà đi đừng gần lên. đi cái xong Cày rút vậy. cả vai luôn rút cả chốt ra xong rồi mẹ chạy lại gần Tôi ôm ôm từ từ luôn. Điên à, có 3 thằng bên kia nó ở tầng 1 đấy. Tôi phải ném sang bên đây. Thế về bảo bạn bạn nữ kia để chạy qua bên góc bên trên phần 4 là bạn đấy sẵn. Ông nhảy xa xa cho đi. Hiểu, hiểu. Nhảy xa xa ra nhé. Chạy bấm nhầm rồi bấm nhầm đúng không ơi đúng không ơi Đấy, nhảy rồi. Cắm xe à? bấm nhầm Làm C. Không lắm, cũng đông đấy. Đúng lắm. thì trời đi Phải xuống mẹ trước rồi ra ngoài đi. đi follow xuống sau ấy. Nó chưa xuống trước được. Ê, lên đây Nhà chấm 2. Vào, nhanh. tôi lên đây ui nhiều đồ lắm. Đúng. Ây da lag chết mẹ anh em ơi đều có súng rồi cứu Số mấy? Có đát rồi. Xuống lên. đâu rồi người mình mẹ nghe nhầm tiếng chân. Một thằng. Đây mẹ súng đi lồn vậy.
Hình như là bot hay sao rồi. Thiếu ấy người đâu. Người Mày để thôi. ngồi kiểu đấy, để xử lý kiểu đấy đâu. Toàn bot thôi. Bot 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 toàn bot thôi. Chán thế. Bot rồi. Không có Cái người bot đâu. bắn kia. Bỏ mẹ e đi. Tao cần núp này bắn không? Người từ lúc nó chặt ke chết rồi. Đây đây tiếng sấy đây là người đây. Toàn bot thôi ông ạ. Không có người đâu. Tôi có người đâu. Đi mẹ e đi. Ê từ bình tĩnh em. Lút cái ba lô hầm cút. Ê đều có ba lô. Đẩy vào lù. Đây chả chấm. Đây giờ đây. Để anh nghe giọng dỗi đó luôn á. Nhà thịt mẹ. Đây đéo chấm thịt mẹ. Thôi địt mẹ đi kiếm người bắn đi anh em ơi. Đi. Toàn bot chắn. Thế đây. Vào lù. Trên nóc. Hay là tầm này kiểu bị ít người chơi ấy nhỉ? Đêm. 5 giờ rồi. Hả? 5 giờ rồi. Anh em quy bu với cả MK12 thì khẩu nào ngon hơn. Vỡ đầu cho con bot. PBU. Ờ, Skin tôi đẹp. Tôi có 2 skin này. Như này. Ui sợ kiền làm quái tôi cần kill cơ. địt mẹ toàn bot thôi, chán quá. À thế. Sang bên kia. Vào bon nhé. Đi. Bừa đi, bừa đi. Đi càn quét bot. Ở ngay cái map này đi. Đây có người kìa, để về skin Gần. skin AUG. Bot. Bot bắn cái gì? Cây. Bắn tôi bây giờ đấy. Cây nào. Trong mặt đi. Pin 3, pin 4. Xét rồi. Nóc. Bot. Kiểu Đấy. bắn của bot. Này như có người này. Ôi, nó bắn chết tôi rồi. Bot đéo bắn đau đấy, bot đéo bắn đau đấy. Thử nhiều đã. Ui, không phải đâu. Người sao? Mẹ chưa bao giờ thấy bắn con bot khó này. Sau đá. Lồn mà chết. Đi mẹ khéo lại bắn nhiều bot vào đình ban nhá. Còn có cái chuyện đấy nữa. Bắn nhiều bot đình bot này. Ồ ngon thế chứ. Ban cho ca đi bắn sợ ghê quá ấy. Đợi đi. Ê, bên đồi kia có người kìa. Đi. Thì anh em lên bắn. Thì còn 30 viên đạn đây này. Đấy, sấy nhau kìa. Trời tôi với. Hết người rồi ông ơi. Tôi có người. Người nào bot đấy. Gì?
Đây kiếm cái xe đạp. Tôi với. Đây đây Chạy tôi đây. đổ. Đây. Tôi không cần đó đâu, tôi chạy đây đây. Trôn. Xanh SM. Nhìn mẹ chưa có cô bắn hổ lô Red Dot đây nè. Kiếm đồ đã, nát hết đồ. Đi. Là chút số. Ủa? Map này x cao nhất là bao nhiêu hả anh em? Cao rồi. Mắc x mắc cả x8 à? Đúng rồi. Tốt. Mắc X8. Mà em từ nãy Anh giờ tôi cầm diễn đạt x2. bảy. Đã hiểu. Tôi chỉ Ủa, cầm bít hay. 2. Đấy giờ thấy bắn nhau bọc mà sao đều cái hai nhỉ? Sao mà yếm Mà. X8 không? Phải thính với X8 ấy. Thôi nhờ ít nhất Map phải này có x4 Có nhá. cái 3 vạn X8. Có. Chứ vừa nhặt ốp có cả X8. Săn ốc giờ thấy ít nhiều vãi. Phải tí nữa cơ. Bò hẹp nó thì. Cái map này nó cũng rác mà. Mà vui, tôi thấy mà vui. Cái này hợp lý mà, bắn này bắn luyện tay nhanh vãi. Mỗi tội nó bị Toàn bot. ít người chơi, toàn bot. Cái gì đấy đi, piệp đi. Đùa không? Đùa. Chấp. Xuống đây lút đồ. Ui, vẫn lột xe. Ui. Xuống đây đi. Ngoẹn. Phải luôn. 273 viên đạn. Nhiều đạn đó. Anh em ơi, Tầm anh em ơi. anh. Nhìn này. Đây châm mốc. Happy birthday. Phải luôn. Happy birthday. Đang lút đồ ông lại cài. To you. Con pe này anh em. Có bắn giảm thanh cho Anh sự. chết mẹ học xe rồi. Thực kiện mẹ đi. Không Hai nổ lấy này 4. tí nổ này bón ra. Ê. Vãi. Tao nổ mất mẹ nhà rồi. Ghê rồi nhỉ. Ê, có người cứu kìa. Ê, đi mẹ. Đi. Lại ông ơi. Đây. Ông là lấy nhanh đi. Anh đi. Đi đâu? Số 3 thôi. Đó vừa cứu cái kia. Cho ba nó vừa cứu kìa. Xe chậm vậy. Xe tải mà ông gọi gì đi. Được, dừng đây đó. Dừng. Ui, Mất xe ôi. Các cái nọ. Tìm theo. Cái bạn nó chắc là chưa hồi sinh đâu. Đi đâu rồi vẫn là vấn đề. Ê, đéo ở đây. Anh em, đéo ở đây. Ơi, Ok. đi đây. Ba kho. Đây là xe này. Nổ đi, thấy cháy nổ ra đi. Xe này lấy đồ thôi. Không có ai đâu. Xe này bắn lấy Có đồ. luôn à? Với à? Đồ lỏ lắm. Ủa Xin đồ cái xe lắm. Bên kia đông vui thế nhỉ. Sang luôn. Trốn. Đi anh em. Thì để bắn một băng đạn được, một băng đạn ạ, mãi cả lồn. Ba kho. Vẫn ở độ ngoài nhá, ba kho ấy. Đi. Đây. Xe hơi chậm tí. Ba kho là đéo đâu? Đây, tôi Độ chấm. đây. Đấy, đấy kìa. Dừng. Rồi đi anh em ơi. Luôn. Bớt đây. Anh chó. Nó bắn đâu ấy? Ấy. Đâu vậy? Còn. Ui giời ơi.
Đâu? Mắt. Đây đang là. Kia bên kia. Ui đau. Luôn rồi, vào đây không ạ? Không ra các kiểu ra. Không có smoke của trên nhà. Mấy góc tôi hở rồi, ăn lồn rồi. Kê Đứng đây, mình kê mình. Đứng im. Đẹp không? Dùi nha. Ui đi. Đi. Cỏ. Đầu thế. Ây à, địt mẹ. Ôi. Mèo này. Không phải Còn mèo ai? đấy đâu. Hả? Địt mẹ. What the fuck? Bro, can you hear me? Hey. Cứu tôi bạn ơi. Tha tôi đi. Ok, bọn này nói tiếng đéo gì không ạ? Ê ơi, chết rồi. Hello? Tôi đi ra ngoài thì ông này chết sớm. What the fuck? Chưa có Don't. cốp này chịu ông tần luôn. Hey. Con mẹ mấy người Thái ông ơi. Ôi ra làm trận nữa anh em. Tôi đoán vậy. Đi. Nghe cái người này. Barcelona. अरे ये डुबकी लगा रहा है।
भाई एक्चुअल में ये पाले जैसा लग रहा है। ओके Em xuống sau à? Tao lấy ba tăng được mà. Này đỏ cái ba tăng cũng được. Nhà kế mất à? Thằng ba tầng nhé đó. Nó lụm nhà đỏ nha, nhà đỏ đó. Nhà thờ đó. Má mày bắn em đâu. Trời ơi cái lồn ma nó yếu. Đâu rồi? Đây, xuống rồi. Cái má ở đây mình nó cái lồn à, nó lồn để con nón bài luôn. Ủa nón mà.
बहुत बड़ा मैप है। अरे नहीं यार, अरे नहीं बे, ये ठोक के खत्म कहा। ले, वही पे ठोक के ही कहानी खत्म। और स्मूथली हैंडल करना पड़ता है बे ये game। जानवर भी मर गया। ये सारे बीच से उठा के ले गया हूँ।
नहीं बे हट इसके चक्कर में नहीं। अरे ये कैसे कंट्रोल करता है ये स्प्रे?
चल नाच नाच मुन्नी नाच नाच मुन्नी नाच Video kan? बाप रे बारिश अरे नहीं भी हट हम्म लग गया
यही नहीं 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 अबे नहीं ले नहीं नहीं अरे नहीं यार अबे नहीं अरे नहीं
नहीं भी। अरे अरे नहीं, मुंह पे निकला है। अरे यार अरे नहीं यार। भाई 32 मारा है कैसे भाई? OT गेम खेलना पड़ेगा।